Если ты хочешь взойти на престол, ты должен пройти через суровые аскезы. Прежде всего, ты должен добиться благосклонности Верховной Личности Бога, Нараяны, поклоняясь Ему. И затем, когда тебе удастся снискать Его милость, ты должен будешь родиться еще раз, появившись на свет из моего чрева. Комментарий. Суруши так рассердилась на Дуру Махараджу, что косвенным образом предложила ему сменить тело. По ее словам, если он хочет занять царский трон, ему нужно сначала умереть, а затем получить другое тело, войдя в ее чрево. This kind of mentality we see, Hare Krishna, this kind of mentality sometimes we see amongst caste Hindus. Такое настроение часто мы видим иногда мы видим среди каст в индуизме. Кастовые брахманы. Да, кастовые браманы, вот такая кастовая система, Who criticize devotees from Western countries. Которые критикуют преданных западных стран. That these devotees can never become, as it were, Hindus. Что эти преданные никогда не смогут занять такое же положение, которое уготовано хинду. You see, they'll have to take birth again, then they can become Hindus. Что им нужно еще раз родиться, и только тогда они смогут стать хинду. So they cannot be allowed into the temples. И поэтому их не пускают в храмы. Like in Puri. Как в Джаганнатха-Пури. Very strong caste consciousness. Очень такое сильное кастовое сознание. I remember when we were in Padayatra and we came to Puri. Я помню, когда мы были на Падаятре, мы приехали в Пури. And one of the government, there was a program just as the Padayatra entered into Puri. И вот как раз, когда Падаятра вошла в Пури, там правительство проводило какую-то программу. On the outskirts of the town. Там на окраинах города. And it was a welcoming program for the ISKCON Padayatra. И там была программа, где они приветствовали, встречали вот такой Падаятру ISKCON. And one of the government ministers, he spoke. И там на этой программе выступил один из правительственных министров. Government of Orissa. Правительство Орисы. And he apologized to the devotees of ISKCON for the mentality of the caste brahmanas and pandas there at the Puri temple. И он начал просить прощения, сожалеть о том настроении, которое присутствует у панду, у священников храма в Джаганнатха-Пури. And these pandas, they had spread some rumors that ISKCON Padayatra was going to forcibly enter the temple. И эти панды, они распустили слухи, что исконовская Падаятра, она насильно она ворвется в храм сейчас, сама войдет в храм. So when ISKCON Padayatra reached there at the temple, so many pandas, they were standing around the walls of the temple with some sticks, И когда исконовская Падаятра приблизилась, подошла к храму, вокруг него уже стояло много панду с палками в руках и так далее, с каким-то оружием. Devotees had no plan to go into the temple. У преданных не было плана входить в храм. They just did big, huge kirtan outside the Singhadwara gate. Они хотели просто провести огромный большой киртан перед воротами Симхадвара. So that kirtan was going on nicely. Хотели, чтобы был хороший киртан. Some of the young pandas, they tried to come, to create problems to, push the devotees. И некоторые из молодых панду, они попытались так выйти, спровоцировать преданных. But devotees, they just went on with their sankirtan. Но преданные просто продолжали заниматься санкиртаном. And then circumambulated the temple with kirtan 3 times. И они 3 раза с киртаном обошли вокруг храма. But we see the mentality, it's a very bodily conscious mentality, actually. И мы видим это настроение, то, что это настроение, которое очень сильно пронизано телесным сознанием. Proud of birth in a Brahmin family, proud of birth in Puri, like that. Они гордятся тем, что родились в брахманических семьях, родились в Джаганнатха-Пури. And the Prabhupada was not at all
impressed by their mentality. И вот это настроение, оно ни в коем случае, оно никак не вдохновляло, не нравилось Шриле Прабхупаде. That's one of the reasons why he made main ISKCON temple at Bhubaneswar. Это была одной из причин, почему Шрила Прабхупада сделал главный исконовский храм Вариси в Бхуванешваре. You know, he didn't really want to get in to fighting with all these, caste brahmanas. Он не хотел вовлекаться в битву, в споры со всеми этими кастовыми браманами. And he knew that if you make a temple in the biggest city, then you can reach more people also by preaching. И он знал, что если мы сделаем главный храм в самом большом городе, то тогда за счет проповеди мы сможем захватить больше людей. Actually, the land that was given to ISKCON, it was at that time it was outside the city. It was on the national highway. На самом деле, вот та земля, которая была дана Искону, где потом построили храм, она была за границами города, на границе города. Там проходила национальная магистраль, вот это шоссе. So some devotees thought, it's better to get inside the city or else in Puri, И некоторые преданные думали о том, что лучше получить землю где-то внутри города, или же даже в Джаганнатха-Пури. But Prabhupada said, no, this is a good place. Но Прабхупада сказал, что нет, это хорошее место. And, he sent a Gaur Govinda Maharaj there to live on the land. И он отправил туда Гаур Говинда Махараджа, чтобы тот жил на этой земле. And Maharaj lived there, and, he translated books there, and he developed a temple there. И Махарадж жил там, он привозил книги, он развивал храм вот в этом месте. At first there were only 2 mud huts. И вначале это было просто 2 такие, глиняные хижины. I remember, we on a library party, we used to stay there sometimes. И так как мы были в этой библиотечной группе BBT, то иногда мы приезжали и там останавливались. And Maharaj, he lived in one mud hut, and then guests like ourselves, we could live in the other one. Махарадж жил в одной такой глинобитной хижине, а в другой мы жили, и все остальные гости. Приезжал. We stayed there on a Janmashtami 1976. Мы там были на Джамаштами 1976 года. I was describing yesterday that Prabhupada, he went to Hyderabad to install the deities in Janmashtami 1976. Я рассказывал вчера, что Шрила Прабхупада, он отправился в Хайдарабад, чтобы установить на Джамаштами 1976 года там божества. We also had to go to Hyderabad and that state, Andhra Pradesh, for distributing books. И нам тоже надо было отправиться туда, вот в это место в Андхра-Прадеше, Хайдарабад, чтобы там распространять книги. But, nowadays probably, Prabhupada was, everyone would rush there, Janmashtami, big festival, let's go. Nowadays, if it would be like that. Вот сейчас, если бы это было так, то если бы кто-то узнал, что Шрила Прабхупада там на Джамаштами, то все бы туда сразу отправились, все именно там были бы. But we had to stop on the way to distribute books. Но нам по дороге надо было останавливаться, чтобы распространять книги. We were not allowed to just go straight to Hyderabad. Нам не разрешали прямо отправиться в Хайдарабад. So we had stayed in Bhubaneswar for Janmashtami. И поэтому мы на Джамаштами остались в Бхуванешваре. And Gaur Govinda Maharaj arranged a small Janmashtami program in a pandal and small humble program. И Гаур Говинда Махарадж, он организовал такую небольшую, такую очень скромную программу Джамаштами в Пандале. Then we continued on our journey. И затем мы продолжили свой путь. And stopped in a couple of cities and distributed books. Остановились в нескольких городах и распространяли там книги. And then we reached Hyderabad. И затем мы приехали в Хайдарабад. And Prabhupada was still there. Прабхупада до сих пор еще был там. So I was describing yesterday that darshan where Prabhupada was saying, this is not CIA money, yeah? And that's it. Я вот рассказывал этот даршан, где еще Прабхупада, он так вот утверждал, что это не деньги ЦРУ, это мой бизнес. Да, это было в том же самом месте. That was when we reached Hyderabad, because Prabhupada maybe stayed a week, and we reached there before he left. Это было как раз в то время, когда мы приехали туда, в Хайдарабад, потому что Прабхупада остался там примерно на неделю. Anyway, we see this caste mentality. Prabhupada had to struggle a lot with that in early days of ISKCON in India.
И мы видим это кастовое настроение, с которым Прабхупада очень боролся, особенно в первые дни развития ИСККОН в Индии. In Vrindavan, that was quite, strong mentality among the caste Goswamis. Вот это настроение было во Вриндаване очень сильно среди кастовых Госвами. Even in the time of Bhaktisiddhanta Saraswati, there was, the same mentality. И то же самое настроение было также и во времена Бхактисиддханта Сарасвати. Bhaktisiddhanta Saraswati, he developed this Brajamandal Parikrama and Navadip Mandal Parikrama. Бхактисиддханта Сарасвати, он проводил вот эти парикрамы, Браджамандал Парикрама, Навадип Мандал Парикрама. And when they were doing the Brajamandal Parikrama, they got sometimes the devotees were attacked. И иногда, когда они проводили Браджамандал Парикраму, то на преданных нападали. Sometimes the shopkeeper sell them any vegetables and things. Торговцы не закрывали свои магазины и не продавали преданным ни овощей, ни фруктов, ничего. So it was a great struggle actually, because in the parikrama, the people were from all backgrounds, not only brahmanas, all backgrounds. So he was accepting people from all backgrounds and giving Brahman initiation to people from all backgrounds. So these caste Brahmins didn't like it. И причиной было того, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он принимал, подавал браманические посвящения не только браманам, а людям, которых были из самых разных семей. И поэтому вот эти вот люди, они мешали, это было большие, и это создавало большие проблемы по парикраме. He was also a very innovative preacher. И Бхактисиддханта Сарасвати тоже был очень таким проповедником, который вводил новые вещи. He would dress in a, like a British style overcoat and leather shoes, even big turban. И он одевался вот так в английском стиле, у него была большая такая, как куртка, да, или сюртук, там у него были кожаные ботинки, у него был большой тюрбан. And he came to Vrindavan in a motor car. И он въехал в Вриндаван на машине. Which those days, motor cars, they were new things. В те времена машины это была новая вещь. Very, big, noisy machines. Они только появились такие очень большие, шумные машины. Making a lot of, smoke. Из них там много дыма там исходило. So, people in the villages, they were not very pleased by that. И людям в деревнях это не очень понравилось. And only very, rich people or government people had motor cars. И только очень богатые люди, чиновники, у них были машины. But he would preach to all kinds of important people. Но он проповедовал самым разным важным людям. He also met the governor. There's of the what they call Viceroy of India. There's pictures of him meeting the Viceroy of India, different governors like that. The Viceroy is like the representative of the Queen, who was, in India. Okay. И он даже встретился с представителем царицы, то есть это очень высокий пост в Индии. Вот, и, то есть там есть фотографии, как он с ним встречался. С ним. So he's dressed in that way, because this is a very, for preaching purposes. То есть он ради проповеди одевался таким особым образом, да, вот. Sometimes he also would ride on the top of elephants. Иногда он ездил на слонах наверху. There's a leader, the founder of the Gaudiya Math is a, powerful personality. Лидер, организатор Гаудия Матха, очень могущественная личность. So people were, when he came to Vrindavan, he got down from the motor car and, some people were criticizing that, sadhus, they shouldn't be, riding in motor cars or riding on elephants. И когда он приехал во Вриндаван, и он вышел с машины, то его начали критиковать. Садху не должны ездить на машинах и на слонах. But he gave a lecture on Yukta Vairagya.
Но он прочитал там лекцию о юкте вайраги, how to use everything in the service of Krishna. как надо все использовать в служении Кришне. And he said only sadhus should ride in motor cars and on elephants. И он сказал, что только садху имеет право ездить в машинах и на слонах, Because they know how to use them in Krishna's service. потому что они знают, как использовать это все в служении So Кришне. like that, he was a strong opponent of these caste brahmanas. Таким образом, он был очень таким большим противником кастовых браманов. And, strong opponent of any kind of apasampradayas. И тем, кто противодействовал самым разным апасампрадаям. As was Bhaktivinoda Thakur. Так же, как то же самое делал и Бхактивинода Такур. They had, strong confrontation with some of these personalities. И с некоторыми из членов этих апасампрадай у них были очень большие споры и противостояния. In Puri, I think, is it Radharaman? Radhacharan Goswami, who was propagating Nitai Gaur Radhisham Hare Krishna Hare Ram. So they had a very big confrontation with him. И там вот в Джаганнатха-Пури был такой Радхачаран Госвами, который проповедовал повторение этой неправильной мантры, не будем даже произносить ее, и у них были очень большие споры с ним. So they're very bold and powerful preachers. Итак, Бхактивинода Такур и Бхактивинода Сарасвати были очень такими напористыми, очень могущественными проповедниками. So Prabhupada also, he was a very strong preacher. Прабхупада был тоже таким напористым проповедником. Not afraid to challenge such personalities and such mentality. Он не боялся бросать вызов таким людям и такому умонастроению. I mean, this goes back very far. Also, even Narottam Das Thakur, he had to face the same kind of thing. Это уходит в глубокое прошлое. Даже Нароттама Дас Такуру ему приходилось встречаться с теми же самыми проблемами. He was from Kayasta family, which is a kind of, Kshatriya, maybe some mixed Vaishya there, but, his father was a king. И Нароттама Дас Такур происходил из семьи Каястха, то есть это кшатри, которые смешаны примерно где-то с вайшами, наверное. И его отец был царем. But he became, a great devotee. Но он сам, Нароттама Дас Такур, стал великим преданным. He appeared in Keturigram. Он явился в месте, которое называется Кетуриграм. On the banks of Padma River. На берегу реки Падма. Actually, that Ganga, it joins the Yamuna in Allahabad, and then it comes through Bihar and it comes to Bengal. И на самом деле Ганга, она в Аллахабаде сливается с Ямуной, и далее она проходит через штат Бихар, и потом она приходит в Бенгалию. And then it divides. И там она разделяется опять. So one part of it comes past Mayapur to Calcutta. И одна из частей Ганги, она идет через Майяпур в Калькутту. That's actually called the Bhagirat, that part. Вот эта часть называется Бхагиратха. And a bigger part, it goes more to the east into Bangladesh. Но большая часть Ганги, она идет далее на восток, к Бангладешу. And there it's called the Padma. И там она называется Падма. And then it joins to the Brahmaputra river. И затем она сливается с рекой Брамапутра. Brahmaputra, son of Brahma. Брамапутра значит сын Брамы. It's the only river that is considered like male. The others are all Ganga, Yamuna, all female personalities. Это единственная река, которая считается так мужской рекой, как сказать, потому что все остальные реки Ганга, Ямуна, они женщины, женская личность. Anyway, joins there to this, the Padma and the Brahmaputra, they join, and then I think it's called the Meghna. It's very big. И вот они сливаются там, и потом это называется Магна, это очень большая широкая река. And then it divides also into many small, you can say. И затем они опять разделяются на много-много маленьких рукавов, ручьев. So like that, Bengal is a very watery place, a lot of rivers everywhere. И поэтому Бенгалия это очень такое место, где много-много разных рек, это много воды. And flooding also. И там постоянное наводнение. Prabhupada said that flooding in Mayapur is a sign that Krishna conscious movement will flood the whole world. Прабхупада говорит, что наводнение в Майяпуре — это знак того, что сознание Кришны наводнит весь мир.
Anyway, Narottam, he appeared in this Ketri on the bank of the Padma. Ну так или иначе, Наротам, он явился в Кетуриграм на берегу реки Падма. And, you know, I don't know, is it after Chaitanya Mahaprabhu's appearance or he appeared before Chaitanya Mahaprabhu left, but he was still a child when Mahaprabhu left? Do you know that? Maybe just 1 year. Yeah, just Back and forth. he was just a small child before Mahaprabhu left. Но вот он, когда родился, то он был маленьким ребенком еще. Вот, он родился, и потом сразу Господь Чайтанья ушел. То есть это примерно в то же самое время, когда Господь Гауранга ушел с этого мира. Is it right? But many years before that, Lord Chaitanya, he went to the bank of the Padma River, on the other bank. Но за много лет до этого Господь Чайтанья, он пришел на берег реки Падмы. And he called out, Nara, Nara. И он начал взывать Нара, Нара. And he deposited Krishna Prema into the river Padma for Narottam. И он для Наротама он вложил в эту реку Падма Кришна Прему. So the actual Ketari gram where Narottam appeared, actually it's a few kilometers from the bank of the Padma. И вот место, вот Кетуриграм, оно находится в нескольких километрах от берега реки Падмы. But Narottam, he would go to the bank of the Padma, and there's a place there called Prem Tali, where he said that he actually received that Prem that Mahaprabhu had deposited. И Наротам Дастакуру, он ходил на берег реки Падмы, чтобы совершать омовение. Там есть место, которое называется Према Тхали. Это то самое место, где он получил ту прему, которую вложил туда Господь Чайтанья Махапрабху. And there's another place called Bhajan Stan, where he used to perform his bhajan. И там есть еще одно место, которое называется Баджан Стан, место, где он совершал свой баджан. You can visit those 3 places if you go there. Если вы отправитесь туда, вы можете посетить все эти 3 места. Every year on Narottam's disappearance day, there's a huge festival in Ketri Gram. Millions of people, maybe 10 million people come to the... Каждый год в день ухода Наротама Дастакура там проводится огромный фестиваль, и туда приезжает много-много людей, миллионы людей, там, может, даже 10 миллионов людей. ISKCON has big programs there. ISKCON проводит там большую программу, Distribute a lot of prasadam. распространяет много просада. Every ISKCON temple has their bookstall there. У каждого исконского храма там есть свой столик распространения книг. You can see like many ISKCON bookstalls. Можно видеть там, что там целый ряд вот этих столиков исконовских храмов. But there's so many people there that you know all the bookstalls are selling books. И там столько много людей, что на всех этих столиках книги продаются. So anyway, Narottam, you know, he became a great preacher. Но так или иначе, Наротам стал великим проповедником. And you know, he began initiating people. Начал давать инициации людям. And he gave initiation to all kinds, you know, people from all kinds of backgrounds. И он давал инициации людям с самых разных семей, которые имели самые разные происхождения. So the caste Brahmins, you know, they were very critical. И кастовые браманы начали очень это критиковать. And they decided to try to challenge Narottam. И они решили бросить Наротаму вызов. So they came in a group to Ketari. Они группой приехали в Кетури. So some of Narottam's main disciples, was it Ramchandra Kaviraj? Ganganarayan Chakravarti and Ramchandra Kaviraj. They dressed up as you know, as shopkeepers. One was selling clay pots that you could use for cooking and eating, and the other was selling betel nuts. И вот два главных ученика Наротама Дастакура, это Рамачандра Кавираджа и Ганганарани Чакраварти, они оделись как торговцы, и один из них, он продавал вот в магазинчике у себя эти глиняные горшки, а другой орехи бетеля. So these caste Brahmins, they stopped to purchase, you know, some pots and some betel nuts. И эти кастовые браманы, они остановились вот в этом месте, где эти магазины были, чтобы купить глиняные горшки и орехи бетеля. And they began speaking with these
Brahmins in Sanskrit. И эти торговцы, они начали разговаривать с браманами на санскрите. So the Brahmins thought, oh, even the ordinary shopkeepers speak in Sanskrit here. The guru here, Narottam, he must be really, really learned, and they decided, let's go back. Эти кастовые браманы, они подумали, даже обычные люди, какие-то торговцы говорят на санскрите, такие ученые люди, гуру должен быть еще более ученым, лучше нам отсюда убраться во свояси. So Narottam, he preached very, very widely, actually, all over Bengal, especially East Bengal. И Наротам, он очень широко проповедовал повсюду в Бенгалии, в особенности в Восточной Бенгалии. And even to Manipur also. Manipur is a almost Vaishnav state. Most predominant religion there is Vaishnavism. И он также проповедовал в Манипуре. Манипур — это такой штат, где главной религией является именно вайшнавизм. Gaudiya Vaishnavism. Именно Гаудия вайшнавизм. So he had many followers there. И там у него было много последователей. And Manipuris you can find even in Burma. И в Манипуре они живут также и в Бирме. I remember when we first went to Burma preaching. We went to Mandalay. It's a city in sort of upper Burma or upper central Burma. Я встретился, и вот когда отправился в Бирму, там есть Манипур? Mandalay. Мандалай — это такой один из центральных городов, больших городов в Бирме. And there were a big Manipuri community. И там была большая община Манипури. And it happened to be a Gaur Purnima. И как раз в это время проходила Гору Пурнима. And they had arranged very nice programs. Они организовали там очень хорошие программы. Every house had a nice temple. В каждом доме был замечательный храм. Proper temple, like proper big temple. На самом деле, в каждом доме был настоящий храм. Separate building, Отдельное здание. And there were, especially one where we had the program, there were beautiful deeds of Gaur Nitai. И вот тот дом, в котором мы проводили свою программу, там были очень красивые божества Гор Нитай. And they were very expert, in singing the bhajans of Narottam Das Thakur. И вот эти манипури, они очень опытны в том, чтобы петь баджаны Нароттама Дас Такура. And playing mridanga, kartals. Играть на мриданге, на караталах. Very nice kirtan. Проводят очень хорошие киртаны. So, Narottam's preaching, it was very widespread. Поэтому проповедь Нароттамы, оно распространилось очень широко. All over Bangladesh, people know the songs of Narottam. По всему Бангладеш люди знают песни Нароттама Дас Такура. Prabhupada said he wrote in a simple Bengali language, so that all common people could understand the philosophy of Krishna consciousness. Прабхупада говорил о том, что Нароттама Дас Такур писал свои песни на простом бенгале, так чтобы самые разные люди могли понять философию сознания Кришны. So like that, he gave Krishna consciousness to the masses. Таким образом, он давал сознание Кришны массам. But these caste brahmanas didn't like that. Но этим кастовым браманам это не понравилось. Because that's like their business. They make their income, by giving blessings and doing rituals for people. Потому что их бизнес в том, чтобы проводить какие-то обряды для людей и давать им благословение. And if others are preaching and people are following them, then they'll give donations to those preachers. Если кто-то будет проповедовать и люди будут ходить к этим людям, то, соответственно, деньги будут тоже туда утекать. So they want to keep control of the, resources. И поэтому они хотели так вот как бы сохранить те ресурсы, которые хотели получить себе. So they were, critical of Narottam. И поэтому они критиковали Нароттама. And at one stage, Narottam left his body. И вот однажды, в какой-то момент времени, Нароттам, он даже оставил тело. And his disciples were carrying him, in a funeral procession on a palanquin. He was lying. И вот он лежал на паланкине, и его ученики, они несли его в погребальному костру. Вот. And some of these caste Brahmins were, criticizing there at that procession. И когда эта процессия проходила мимо кастовых браманов, они начали критиковать. And the disciples were crying, Narottam, please help us. И ученики начали плакать: Нароттам, пожалуйста, помоги нам.
So he sat up Он сел and he began chastising these caste и начал brahmanas. отчитывать этих кастовых браманов. So he didn't leave his body that time. То есть в этот момент он не оставил свое тело. He remained for some time. Он остался на какое-то время. And then one day he asked his disciples to take him to the Padma River for bathing. И в один из дней он попросил своих учеников, чтобы они отвели его на реку Падму, чтобы он мог совершить там омовение. So when they were bathing him, his body turned to milk and merged into river Padma. И когда ученики омывали его, то его тело, оно начало превращаться в молоко и растворяться в реке Падма. So anyway, this kind of, confrontation between Gauriya Vaishnavas and these caste Brahmins goes back a long time. И вот это вот противостояние между кастовыми браманами и Гаудия Вайшнавами, оно идет уже долгое время. And we see even in the time of Haridas Thakur, in the Chaitanya Mahaprabhu's, Haridas Thakur, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, they couldn't go into the Jagannath temple. И даже во времена Господа Чайтаньи, Харидас Такур, Рупа Госвами, Санатана Госвами, они не могли войти в храм Джаганнатхи. Mahaprabhu recognized them as great acharyas. Махапрабху признал их как великих ачарьев. But the caste brahmanas, they didn't considered them outcasts. Но кастовые браманы считали их вне кастовыми. Well, Haridas was from a Muslim family. Харидас был также и плюс к этому еще из мусульманской семьи. But Rupa and Sanatan actually were from high-class Brahmin family. Но Рупа и Санатана, они происходили из браманской семьи очень высокого класса. But they became ministers. They worked for the Muslim government. They became ministers in the government. Но так как они работали на мусульманское правительство, они стали министрами там. That's why they were outcasted. Поэтому их считали внекастовыми. Mm-hmm. There's a story in Madhya Lila about one devotee called Subudhi Rai. В Мадхья Лиле приводится история Чайтаньи Чаритамрите одного преданного, которого звали Субудхи Рой. Subudhi Rai previously was a big landowner. Раньше он был очень большим землевладельцем. In Bengal. В Бенгалии. And Nawab Hussain Khan was actually employed by him previously before he became Nawab. И вот Наваб Хусейн Шах, перед тем, как он стал Наваб Хусейн Шахом, он работал на этого Субудхи Роя. And once, Subudhi Roy put him in charge of digging some pond. И Субудхи Рой ему приказал, чтобы он выкопал там пруд небольшой. You see it all the time in Bengal. They're digging pond and putting the earth to make land higher so they can build houses in a higher land so it won't get flooded. То есть они в Бенгалии, что они делают? Они вот выкапывают эти пруды так, чтобы земля не затапливалась. You see. Да. Yeah, they take out the earth and they make a higher. Вот эту землю, которую они берут с прудов, они используют на то, чтобы поднять дома на большую высоту, чтобы их не затапливало водой. And then the ponds, they use it for bathing and for, various purposes. А пруды они используют на то, чтобы совершать омовение и на какие-то другие цели. So everywhere in Bengal you see these pukur, they call pukurs. И везде в Бенгалии можно видеть эти пруды, которые они называют пукур. So, they workers all take, earth on their heads in those, metal containers. И вот там Hundreds of them walking. И там сотни рабочих, что они делают? Они берут эту землю, они в таких металлических, как такие тазы, вот они ложат эту землю и таскают на голове их. So this, he put Subudhi Roy appointed this Hussain Khan to supervise the work. И Субудхи Рой, он назначил Наваб Хусейн Шаха тогда еще просто, чтобы он смотрел над тем, как идет работа. Anyway, Hussain Shah, Hussain Khan, the same thing for that. But he yeah, same. So he did something wrong, and Subudhi Roy hit him with a whip. И он сделал что-то не так, и Субудхи Рой, он хлестнул его плеткой. But later he became the Nawab, the ruler of Bengal. Но затем он стал Навабом, правителем всей Бенгалии. And his wife saw these whip marks on his back.
Его жена увидела этот след от удара плетью у него на спине. Who did this, you know? И спросила, кто это сделал? So he told her, Subhuti Roy. Он сказал, это был Субудхи Рой. So she said, you must kill him. И она сказала, ты должен его убить. And he said, I can't kill him. He was like a father to me. И он сказал, ну как я могу его убить? Он для меня как отец. But she kept pressing on him. Но она настаивала. And she said, if you won't kill him, at least turn him into a Muslim. И она сказала, что если ты его не убьешь, по крайней мере, обрати его в мусульманство. So the caste society was so, rigid then. If a Muslim just sprinkled some water from his water pot on a Hindu, the Hindu was considered outcast. He was considered he's become a Muslim, he's an outcast. И кастовые браманы тогда, они были настолько строги, что если мусульманин просто брызгает водой на какого-то хинду, то этот хинду, он автоматически становился внекастовым. So the Nawab sprinkled water on Subhuti Roy's head. И Наваб побрызгал водой на голову Субудхи Роя. So he was outcasted. И он стал внекастовым. And then he went to some caste brahmanas, asked, what should I do? How can I reverse this? И он отправился, Субудхи Рой отправился к кастовым браманам, спросил, что мне делать, как мне вернуться обратно? Yeah. He went to Varanasi because of Varanasi, many brahmanas there. Он отправился в Варанаси, потому что в Варанаси очень много браманов. And they told him, you have to drink boiling ghee and give up your body, then you can, next life you can become a Hindu again. Они, браманы, сказали ему, ты должен выпить кипящее ги, и ты тем самым оставить свое тело, и тогда в следующей жизни ты сможешь опять стать хинду. So, he was a bit confused. И он был сбит с толку. And Chaitanya Mahaprabhu was in Varanasi at that time. И в это время как раз в Варанаси был Чайтанья Махапрабху. So he asked Mahaprabhu, what shall I do? И он спросил Махапрабху, что мне делать? And he said, no need to drink boiling ghee. И Господь сказал, что нет нужды пить это кипящее ги. Just go to Vrindavan and chant Hare Krishna. Иди во Вриндаван и повторяй Харе Кришна. You see, and Krishna will deliver you. И Кришна тебя спасет. So he followed that И он instruction. последовал этому наставлению. And he used to collect. Previously he was a very wealthy man, but he lived in Vrindavan very humbly. И вот хотя Субудхи Рой вот ранее был очень богатым человеком, но во Вриндаване он жил очень скромно. And he would collect firewood and bring it to Mathura and sell it. Он собирал дрова и приносил это в Мадхуру, продавал их там. For every bundle of firewood he got 5 or 6 paisa. И за каждую охапку дров он получал 5 или 6 пайс. And he would use 1 paisa to buy chickpeas, and that way he would eat. И одну пайсу он тратил на то, чтобы покупать этот такой горошек, и он ел его. And the other money he kept with a merchant. He saved it with a merchant. Другую пайсу, там был один торговец, он отдавал ему то, что потом сохранил эти деньги. So when Bengali Vaishnavas would come, he would use that money to feed them. И когда приезжали во Вриндаван бенгальские вайшнавы, то он вот эти деньги, сохраненные, использовал, чтобы кормить их. And he would give them a mustard oil massage. Он массировал их с помощью горчичного масла. Bengali people like that very much. Бенгальским людям это очень нравится. You see, Prabhupada, he took mustard oil massage every day. Можем видеть о том, что Шрила Прабхупада тоже каждый день принимал массаж с горчичным маслом. This is a tradition, Это традиция. Especially in the winter, they before they take bath outside in the pukur or at the well. И особенно зимой, потому что они совершают омовение снаружи, не в доме, там где-то в колодце или же в этом пруду, пукуре. So they, it's cold, so they put this mustard oil on the body, so it keeps the body warm. Then you can take bath. You don't feel disturbed by cold water. И поэтому, так как там холодно снаружи, то они, чтобы не замерзнуть, они вначале делают массаж с горчичным маслом. So he would give, he would massage the Bengali Vaishnavas, and he would cook a rice for them because they found difficulty to digest chapati. И он делал им массаж с горчичным маслом, и также он готовил им рис, потому что бенгальским вайшнавам им трудно было переваривать чапати.
So like that, he liked to serve the Vaishnavas. Вот таким образом ему нравилось служить вайшнавам. I think when Rupa Goswami came to Vrindavan, Subudhi Roy took him to all the 12 forests of Vrindavan. И вот я думаю, что когда Рупа Госвами приехал во Вриндаван, то Субудхи Рой провел его на париками по всем 12 лесам Вриндавана. So like that. Mahaprabhu's solution to this kind of problem, was not to outcast people and, tell them to take birth again next life as Hindus, but rather chant Hare Krishna now, and you can purify yourself and go back to Godhead. Решение этой проблемы господочитания Махапрабху было не то, что говорить внекастовым, что сейчас вам нужно оставить тело и потом родиться хинду в следующей жизни. Нет, он просто говорил, что вы повторяете Харе Кришна прямо сейчас и возвращайтесь обратно к Богу. So same teaching given by all our acharyas, Narottam Thakur, Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and Srila Prabhupada. И вот те же самые можем видеть, что эти наставления, они согласуются и Господь Чайтанья Махапрабху, и Нароттама Дас Такур, и Бхактивинода Такур, Бхактисиддханта Сарасвати, и наш Шрила Прабхупада. So, Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Any question here? Есть какие-то вопросы? What is that? When we chant holy name, it is said that holy names in the Hare Krishna Mahamantra, they are especially sweet. How do you understand it? They are especially sweet? Sweet, yeah. That's what he asked. You give answer. Let me hear how you answer it. Есть один стих, мне просто попросили ответить, есть один стих. Мадурам, Мадурам, Дан Мангала, Мангаланам, Сакалани Гамавали, Сатпалам Читсварупам, Сакритапе Паригитам, Шадхая Хилаява, Бригувара Нараматрам, Тарает Кришнанама. Это стих, где говорится, что святые имена Господа, они слаще, чем самое сладкое, и более благоприятные, чем самое благоприятное. Это плод всего повторения, всего древовета. И кто бы ни повторял их, он очень быстро очистится. И вот Харе Кришна мантра, она сладкая, потому что нам дал ее Шри Чайтанья Махапрабху, и потому что нам дал ее Шри Прабхупада. Это как попугай, который повторяет, который ест, как шука-попугай, он берет плод, он клюет его, и этот плод становится еще более сладким. Поэтому Харе Кришна мантра, которую мы повторяем, она такая сладкая, потому что мы получили ее от Господа Чайтаньи Махапрабху, и потому что это святое имя, это не просто нама, это према нама, это та нама, которая пропитана вот этой особой премой, которую принес Господь Чайтанья Махапрабху. И потом все предыдущие ачарьи, они добавляли к этой преме, которая была вложена в Харе Кришна мантру. И вот та према, которую вложил в Харе Кришна мантру Шрила Прабхупада, это необычная према, поэтому эти святые имена, они такие сладкие, и поэтому, когда Шрила Прабхупада, он с хиппи повторял святые имена, то даже хиппи, даже люди, которые наркоманы, они привлекались этими святыми именами. Thank you. Hare Krishna. I think in ISKCON is a strong, mood of enthusiasm for associating together, practicing Krishna consciousness, preaching Krishna consciousness. Я думаю, что в ISKCON очень большой дух вот этого энтузиазма проповедовать, практиковать вместе сознание Кришны, распространять сознание Кришны повсюду. Prabhupada, he instilled that mood into the movement. Прабхупада, он вложил это настроение в свое движение. And of course, it's coming down from the whole parampara from Chaitanya Mahaprabhu through all our acharyas. Prabhupada received it in that way, and he also instilled it into the devotees and the movement. И, конечно же, это настроение, оно не сходит по цепи ученической преданности от Господа Чайтаньи через всех наших ачарьев. Шрила Прабхупада принял его и вложил его в наше движение.
So whatever, service we've been able to do or preaching been able to do, it's because we have that support and that encouragement from ISKCON devotees. И какое бы служение мы не могли совершать, если мы испытываем энтузиазм, это потому, что мы получаем эту поддержку, это вдохновение от преданных ИСККОН, от нашего движения ИСККОН. As Prabhupada said, like one bamboo, it can easily be broken, but if you have many bamboos, you cannot break. Как Прабхупада приводил пример, что если у вас есть одна бамбуковая палочка, ее легко сломать, но если их много вместе, целая охапка, то их очень трудно поломать. So devotees get strength from one another's association. И поэтому преданные, они получают силу от общения друг с другом. Yes, Hare Krishna. С одной стороны говорится, что материальная энергия, она помогает служить Кришне, когда живое существо, оно приходит в сознание Кришны, и материальная энергия, она помогает. Она становится как служанка Кришны, она помогает преданному служить Кришне. Но с другой стороны, можно видеть, что материальная энергия также и является препятствием для того, чтобы полностью вручить себя Господу. Как это договориться? Well, I think it's a question of the way in which we relate to the material energy. Я думаю, это вопрос в том, как мы относимся к этой материальной энергии. You see, because it's also said in the Gita, it's a divine energy, isn't it? Daivihesha gunamayi mama maya duratya mameva ye prapadyante mayametam tarantite. This divine energy of mind, consisting of the three modes of material nature, Krishna, is very difficult to overcome, but those who have surrendered to me can easily cross beyond it. И в Бхагавад-гите говорится в этом стихе «Давиха Намаи», что эта материальная энергия, она божественная. И Кришна говорит, что эту божественную энергию, которая состоит из трех гун материальной природы, очень трудно преодолеть. Но те, кто предались мне, они могут с легкостью это сделать. So Prabhupada said, if you use everything in Krishna's service, then it's spiritual. И Прабхупада говорит, что если вы используете все в служении Кришны, оно становится духовным. It's a question of, whether are you trying to exploit the material energy for your own enjoyment, then that's material. But if you're using the material energy in Krishna's service, then it's spiritual. Если вы хотите эксплуатировать эту материальную энергию ради собственного наслаждения, она принимает материальную сторону. Если вы хотите использовать ее в служении Кришне, она становится духовной. So that's why, you have to be attentive to good sadhana. И поэтому надо быть внимательным, чтобы у нас была хорошая садхана. Attentive chanting of the names, hearing the scriptures. Чтобы мы внимательно повторяли святые имена, слушали священные писания. Association with devotees, worshipping the deities. Общались с преданными, поклонялись божествам. All these things, they spiritualize our consciousness. Все эти вещи, они одухотворяют наше сознание. So then we can deal with the external energy in a Krishna conscious way. И тогда мы сможем взаимодействовать с этой внешней энергией в духе сознания Кришны. And external energy will help us also. И тогда эта внешняя энергия будет нам помогать. But if we're trying to exploit the external energy, then she'll bewilder us. Но если мы будем пытаться ее эксплуатировать, то она введет нас в заблуждение. Yeah. Вы вот рассказывали, что 4 дня прошло в сознании Кришны у вас, и вы поехали уже открывать, помогать открывать новый храм. И вы рассказывали, что несколько, за ваше время, когда Шрила Прабхупада был на планете, прям несколько храмов открывалось при вас. И вопрос такой, что это звучит как-то очень легко. Так взять и открыть новый проповеднический центр. У нас несколько лет уже ушло, что мы хотим тоже новый храм купить. И не получается. В чем секрет? I can't say there's any special secret. Я не могу сказать, что есть какой-то особый секрет. In some situation, you try and Krishna, he somehow supplies all the resources and it happens.
В каких-то ситуациях вы пытаетесь прилагать усилия, и Кришна, он все организует и дает вам ресурсы, и все происходит как надо. Some other situation you try, but not much changes. И в некоторых ситуациях вы прилагаете усилия, но перемен особых нету. I can't say, well, you have to try anyway, not be attached to the result. Ну, так или иначе, вам прилагать усилия надо, но не привязывайтесь к результатам. Krishna may help you to make some huge temple, or he may not. Кришна может помочь вам, чтобы вы построили огромный храм, а может и не поможет. Just try to be Krishna conscious. Старайтесь быть в сознании Кришны. Here, at least in Minsk, you have nice community of devotees. По крайней мере, здесь в Минске у вас очень хорошая община преданных. I mean, the community of devotees and the mood among devotees is more important than a building. Община преданных и настроение среди преданных, оно важнее, чем здание. We might build a big building, but we don't have a nice, Krishna conscious atmosphere, then we'll be struggling somehow just to maintain it. Если вы купите или построите большое здание, и у вас в этом здании не будет хорошей атмосферы сознания Кришны, то вы будете просто сражаться, как бороться за то, чтобы поддержать это все. Even some places they don't even have a temple, but they got nice community of devotees. И в некоторых местах у них даже нету храма, но у них есть очень хорошая община преданных. So I think I don't see any problem. You got nice devotees here. You got nice programs going on. Я не вижу здесь каких-то проблем. У вас замечательные преданные, у вас проходят очень хорошие программы. And just keep maintain that Krishna consciousness nicely. Продолжайте поддерживать очень хорошо это сознание Кришны. And movement will gradually spread. И движение будет постепенно расширяться. And when we're ready, Krishna can send us another, help us to get a bigger property, a big building. И когда мы будем к этому готовы, то Кришна, он пошлет нам другое здание, другую собственность. I mean, you look at Moscow; they don't even have a own building there. Если посмотреть на Москву, у них там даже нету своего здания. There's thousands of devotees there. Но там тысячи преданных. So some other places they got, big temples. В других местах есть большие храмы. Huh? Well, some may not have some. In Russia, most everywhere there are devotees in Russia. Ну, это в России, везде, где есть какие-то, везде есть преданные. Like in Vladivostok or Yakutsk, they have much bigger temples than Moscow. Во Владивостоке там гораздо больше храм, чем в Москве. Even Rostov now, they're building a big one. Даже в Ростове-на-Дону там у них очень большое здание. So, and they had many problems in Rostov. И в Ростове у них было много проблем. I remember that devotees were attacked long ago. Я помню, как много лет тому назад на преданных напали в Ростове. And for a long time, their temple has just been a small building in Bataysk, which is another town just on the other side of the river, Don. И на долгое время, много лет вот это вот храм вот в Ростове, там был маленький храмик, такое маленькое здание в Батайске, это городок там на другой стороне, на другом берегу реки Дон. But they've cultivated their congregation nicely. Keshav Maharaj is very good. He's encouraged a lot of to develop the spiritual lives of the congregation. Но вот они там развивали очень хорошо общину, и вот Кешава Махарадж, он очень искусен в том, чтобы развивать общину преданных. So настроение. There's quite a few kind of wealthy devotees there now. И там появилось несколько очень богатых преданных, who have helped to get this nice property and building the temple. Которые помогли получить очень хорошую землю и построить там хороший храм. So I think just keep working on Krishna consciousness. И поэтому я думаю, что вы должны просто работать над сознанием Кришны. Everything will come in due course of time. И постепенно все придет. Leave the result ultimately to Krishna. И результаты в конечном счете зависят от Кришны. So, like to wish you all success. Я хотел бы пожелать вам успеха во всем этом. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Shri Gaur-Nitai ki. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. Samaveta Bhaktivinoda ki.